to maintain the such kind of an untouchability. Similarly, at the time of death time, we used to maintain, we used to practice such kind of the tradition that in the people who do not used to go to the home of death, I mean demise home and also because there were a bad bacteria, the such kind of infections could be developed. That's the reason we used to keep away them and not to, I mean, attach with them, isn't it? Similarly, what we have done here is that, one second. Similarly, we used to follow that one. So what I mean to tell you is that even present also, I mean, if you could see the way we 17th article Indian Constitution that used to tell about an prohibition cannot be existence in anywhere. Like say for example, like except some deceased people. Okay. So as what is the thought process of the Dr. B. R. Ambedkar? Clearly, it is mentioned not only on the moral grounds, but also he has clearly mentions in the Constitution. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ అనుకున్నటువంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే కేవలం అన్టచబిలిటీ అనేది ఒక మాట లేకపోతే నార్మల్ గా ఒక సాంప్రదాయం కాకుండా దీనిని చట్టబద్ధం చేయాలనేటువంటి సందర్భంలో స్పష్టంగా 17వ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో భారత రాజ్యాంగంలో ఈ యొక్క గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. That's what I'm trying to tell it to you here is that so Dr. B.R. Ambedkar not only he makes us to understand the things related to the caste and creed and the equality and the socialism and all of them, who also made it his thought process for the stringent, I mean, to perfect of an entire the India at the time when he was alive. Okay, after 1956, who lost his life due to the, I mean, diabetic, which I told you in the last session. And this is all about, you can read, this is a very, very important for the examination point of view. You can read an entire the big, for exam, I mean, the last session, I just didn't give you the important questions from the, I mean, chapter wise. I'll tell you, you can note it down in the last session. I mean, we have still 2 to 3 classes, and in the next, in the final sessions, I will explain everything to you. And now we'll go back to the Kautilya's, I mean, the theory of Ardhashastra. The next topic which you have, and in the first and second unit in your semesters, I mean, syllabus, that is the new topic is that Kautilya. And he born in 2 to 3 century BC in India, who was a scholar, philosopher, who was a pioneer for in India to explain the better statecraft. Okay, ఏంటి statecraft అంటే రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, రాజ్యానికి రాజ్య ధర్మం ఎట్లా ఉండాలి. అంటే నార్మల్ గా రాజ్యం అంటే గవర్నమెంట్, ఇక్కడ రాజధర్మ అంటే ఏంటంటే ప్రభుత్వం. అంటే రాజ్యాన్ని నడిపించేటటువంటి ప్రభుత్వం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే రాజ్యాన్ని నడిపించేటటువంటి ప్రభుత్వంలో ఒక రాజు ఉంటాడు. ఓకే, లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు, లేకపోతే దట్ అండ్ యూ కెన్ టెల్, ఐ మీన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు. సో ఎట్లా ఉండాలి, ఆ రాజుకు కావాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏంటి, ఎట్లా ఉండాలి, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ యూ మస్ట్ బి టేకెన్, ఆల్ సచ్ థింగ్స్ హి హస్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు us in his అర్థశాస్త్ర. అర్థశాస్త్ర అనేటటువంటి గ్రంథం సంస్కృత భాషలో రచించబడ్డది. దిస్ హస్ బీన్ రిటన్ ఇన్ ద సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్. Okay, and which consists of a numerous chapter. Each and every chapters makes us to understand the different, I mean, experience to us. And I mean, we will get in this different experience, we will get the and very much in-depth knowledges about the state and the traits of king. I mean, all such things which we can get it out from the book of this Ardhashastra. So Ardhashastra truly it is written by and Kautilya. కౌటిల్యకి చాలా రకాల పేర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చాణక్యుడు అనే పేరుతో పిలుస్తారు, విష్ణుగుప్తుడు అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. చాణక్య, ఐ మీన్ విష్ణుగుప్త అండ్ కౌటిల్య, ఈ 3 రకాల, ఐ మీన్ ఈ నేమ్స్ అనేవి చాలా సందర్భాలలో హిస్టరీలో, ఎకనామిక్స్ లో, పొలిటికల్ సైన్స్ లో, చాలా ప్లేసెస్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాం.
చాణక్య. చాణక్య ఇప్పుడు చాణక్యుడు అనే పదం చాలా సందర్భాల్లో మీరు వినుంటారు. చాణక్య నీతి అని, రైట్? అంటే Kautilya, who have been explained very thoroughly about and how a person has to behave in his life, how a king has to look after the people, and how a state has to be developed, isn't it? So everything it has been explained. The మొదటిగా ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఇతను దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర టు ద స్టేట్ క్రాఫ్ట్ లో ఇతను సప్తాంగ థియరీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ది ఫస్ట్ క్లాస్ లో నేను చెప్పినాను సప్తాంగ థియరీ ఏంటి అనేది, బట్ మరి ఎక్కువగా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ అబౌట్ మండల థియరీ. వాట్ ఈస్ మండల? మండల అనే పదం సంస్కృత భాషలో తీసుకోబడింది. సంస్కృత భాషలో మండల అంటే సర్కిల్స్ అని అర్థం, గుండ్రంగా ఉండేటటువంటి రేఖలు అని అర్థం, అంటే సర్కిల్స్ అని అర్థం. ఓకే, వృత్తాలు అని అంటాం కదా, సర్కిల్స్. ఓకే, అయితే ఈ 12 సర్కిల్స్ చెప్తాడు ఇతను, విజగీష. ఓకే, అంటే ఒక దేశం అంతర్జాతీయ సంబంధాలని పెట్టుకోకుండా తన ఎగ్జిస్టెన్స్ ని చేయలేదు. ఓకే, అంటే హౌ ఏ నేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ హౌ ఏ నేషన్ షుడ్ and slowly, without any problem, how he must be in the existence. All of them which we can learn from the Mandala theory. So who confessed? Okay, Kautilya, who confessed on international theory to 2 to 3 century BC-లోనే కౌటిల్యుడు అంటే ఒక రాజ్యం అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలి, how a nation has to be an international relations one and each other. Without maintaining international relations, the nation existence is going to be a perish. Okay, అంటే ప్రస్తుత సమాజంలో గతంలో కూడా ఒక దేశం ఇంకో దేశంతో సంబంధం పెట్టుకోకపోతే తన యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనిషి అనేవాడు కూడా పారాసైటే, isn't it? Can I tell you, can you lead your life very flexible without depending on anybody on the earth? Is it possible? Can anybody tell me? Do you live your life without depending on anybody? It can be possible? Is it possible or not? I'm asking you the questions and everybody. Can anybody please respond to my question? మీరు ఎవరితో అయినా సంబంధం పెట్టుకోకుండా, ఎవరి మీదైనా ఆధారపడకుండా మీ జీవితాన్ని సాఫీగా సాగించగలరా? సాగించలేము. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ పారాసైట్స్, అంటే పరాన్నా జీవులు. మన జీవిత లక్ష్యం అనేది, అంటే మనం నార్మల్ గా లక్ష్యాన్ని పక్కన పెట్టినప్పుడు మీ యొక్క లైఫ్ ఈజీగా మీరు ఫ్లెక్సిబుల్ లీడ్ గా చేయాలన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇంకోటిపైన డిపెండ్ కావాల్సినటువంటి అవసరం డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మార్నింగ్ లేచినప్పటి నుంచి ఓ షాప్ కీపర్ పైనకి ఏదైనా గ్రాసరీస్ కొనడానికో, లేకపోతే మనకు అవసరమైనటువంటి వెజిటబుల్స్ కొనడానికో, మార్కెట్ కో, సంతకో, ఎక్కడో చోట వెళ్తా ఉంటాం. దాంతో పాటు అండ్ నార్మల్ గా ఫుడ్ గురించి, అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి బియ్యంతో పాటు కర్రీ చేసుకోవడానికి వేరే దగ్గర ఫార్మర్స్ పైన మనం డిపెండ్ అవుతాం. సిమిలర్ గా ఒక కూతురు డాడీ పైన ఎట్లయితే డిపెండ్ అవుతాడో, డాడీ వాళ్ళ యొక్క డాడీ పైన ఎట్లయితే డిపెండ్ అవుతాడో, అంటే ఇక్కడ ప్రతి జీవి, భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవి డెఫినెట్ గా ఒకరి మీద ఒకరు డెఫినెట్ గా డిపెండ్ అయి ఉంటారు. ఎవరు కూడా డిపెండెంట్, అంటే ఎవరైతే ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నారనుకోండి, ఐ డోంట్ థింక్ సో దే ఆర్ హ్యూమన్స్. ఓకే, అండ్ if they are so independent, can you imagine their life, how it would be? Surely they'll become mad people, they'll become any beast, which I can tell you, isn't it? అసలు ఎలాంటి అంటే డిపెండెన్సీ లేకుండా ఒక వ్యక్తి తన జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాడని అనుకున్నప్పుడు అతను జంతువు అయినా అవుతాడు, లేకపోతే పిచ్చోడన్నా అవుతాడు. కానీ సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాత్రం అవ్వలేడు, రైట్? మనము అంటే అవసరానికి చదువు నేర్చుకోవడానికి ఏ విధంగా అయితే టీచర్ మీద డిపెండ్ అవుతామో, అంటే మన యొక్క అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి పైసల గురించి మన డాడీ పైన ఎట్లయితే డిపెండ్ అవుతామో, అంటే ఎలా అయితే ఒక చెల్లి ఒక బ్రదర్ పైన డిపెండ్ అవుతా, అంటే ప్రతి ఒక్కరికి డిపెండెన్సీ అనేది ఇట్స్ ఇన్విటబుల్, అనివార్యం.
మీరు ఈ డిపెండెన్సీ నుంచి వదిలేసుకొని ఇండిపెండెన్స్ అవుతారనుకోండి, ఐ డోంట్ థింక్ సో దిస్ ఇస్ కెన్ బి అన్ పాసిబుల్ టు లీడ్ యువర్ లైఫ్. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏమంటారంటే, ఒక రాజ్యం కూడా తన సరైన మనుగడను సాగించాలని అనుకున్నప్పుడు సర్వ ఐ మీన్ సంపూర్ణ ఐ మీన్ సంపూర్ణంగా ఉండి సర్వ ఐశ్వర్యాలతో ఆ స్టేట్ అనేది డెవలప్ కావాలని అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆ స్టేట్ ఇంకో స్టేట్ పైన డిపెండ్ అవ్వాలి. ఇట్లా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఇండియా అనేది చాలా దేశాల పైన డిపెండ్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు అమెరికా పైన డిపెండ్ అయి ఉంది. అమెరికా నుంచి మనము ఏం తీసుకుంటున్నాము, లిథియం సోర్సెస్ ని తీసుకుంటున్నాము. అమెరికా నుంచి మనం ఇక్కడ నుంచి ఉన్నటువంటి హ్యూమన్ సోర్సెస్ అనేవి అమెరికాకు వెళ్తాయి. అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ మనకు వస్తుంది. మనం అలాగే రష్యా పైన డిపెండ్ అయ్యి రష్యాకు సంబంధించినటువంటి ఆర్మీ మన దగ్గరకు వస్తుంది. వాళ్ళు వచ్చి మన దగ్గర ట్రైనింగ్ చేస్తారు. మనకు అవసరమైనటువంటి వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా అంటే అవసరాలు మనం ఇస్తా ఉంటాం. సో అంటే ప్రతి దేశం రష్యా ఎలా అయితే ఇండియా పైన డిపెండ్ అయిందో, ఇండియా ఎలా అయితే అమెరికా పైన డిపెండ్ అయి ఉందో, అమెరికా ఎలా అయితే ఐ మీన్ వేరే దేశం పైన డిపెండ్ అయి ఉందో, ఇట్లా ఒక దేశం ఇంకో దేశం పైన డెఫినెట్ గా ఆధారపడి ఉండాలి. కాబట్టి ఇతను కేవలం ఒక రాజ్యం సరిగ్గా ఉండాలి అని చెప్పి సప్తాంగ థియరీనే కాదు, సప్తాంగ థియరీతో పాటు మండల థియరీ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. ఈ టోల్డ్ అబౌట్ దట్ అండ్ హౌ ఇండియా ఐ మీన్ హౌ ఏ నేషన్ స్టేట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది లైఫ్. సో లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ and he explains about in that దాంతో పాటు he also is explained that ఇప్పుడు ఇతను ఏమంటాడంటే మండల థియరీలో యువర్ నైబర్ ఈస్ యువర్ న్యాచురల్ ఎనిమీ, నైబర్స్ ఈస్ యువర్ ఫ్రెండ్ అంటాడు. అంటే మీ పక్కనున్నటువంటి దేశం ఒక రాజ్యానికి అంటే ఇమీడియట్ గా తానుకొని ఉన్నటువంటి దేశం ఎప్పుడూ కూడా శత్రుత్వంతో ఉంటదని అంటాడు. ఎవరు? కౌటిల్యుడు. ఇది మండల థియరీలో చెప్తారు. ఎవరైతే శత్రుత్వ దేశానికి ఐ మీన్ శత్రుత్వం ఉన్నటువంటి దేశం మనకు ఐ మీన్ ఫ్రెండ్ అవుతుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను, ఇండియాకి పక్కనున్నటువంటి దేశాల పేర్లు చెప్తారా ఎవరైనా? కెన్ యూ టెల్ మీ ద ఐ మీన్ ఇమీడియట్ నేషన్స్ ఐ మీన్ just beside our I mean India, how many countries are there now? Yeah, can anybody tell me? Pakistan, Very good. Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, I mean no that China, China, Nepal, Bhutan, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అంటే దాదాపుగా 7 అయితే ఇక్కడ పాకిస్తాన్ ఇండియాకి శత్రు దేశమా మిత్రు దేశమా? శత్రు దేశం. ఎందుకంటే కౌటిల్యుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అంటే, ఏ దేశమైనా తన దగ్గర ఉన్నటువంటి దాని ఇమ్మీడియట్ గా ఉన్నటువంటి దేశం ఎప్పుడు కూడా శత్రుత్వ దేశంగా ఉంటది. ఎందుకు ఉంటది అని అంటే, బికాస్ a nation which is immediately laying just beside the nation which it can share its boundary. నార్మల్ గా ఇంట్లో ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారని అనుకుందాం. ఓకే, ఆస్తి పంచే సందర్భంలో సమానంగా పంచుతాడా? అసలు పాసిబులా? ఒక ల్యాండ్ ని కరెక్ట్ గా పీసెస్ లో ఐ మీన్ ఒక ల్యాండ్ ప్లాట్యూ గా ఉన్నప్పుడు కట్ చేయొచ్చు. కానీ ఇవి నార్మల్ గా చెట్లు ఉంటాయి, ఓకే, కొన్ని ఐ మీన్ మినరల్స్ ఉంటాయి. అది ఈక్వల్ గా మనం ఐ మీన్ కట్ చేసి ఐ మీన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలమా? ఓ బావి ఉంది, ఓకే, బావిని 2 పార్ట్లు చేసి మనం ఇద్దరు అన్నదమ్ములకు ఇవ్వగలమా? We can't give, because the reason is that you can't cut it the territory as in a convenience and for a distribution of both of them. Definitely there is a dependency between these two brothers. ఇప్పుడు ఆస్తిని పంచిన తర్వాత కూడా చిన్న ఐ మీన్ యంగర్ బ్రదర్ ఎల్డర్ బ్రదర్ మీద నన్న డిపెండ్ అయి ఉండాలి, ఎల్డర్ బ్రదర్ యంగర్ బ్రదర్ మీద నన్న డిపెండ్ ఉండాలి. కానీ డిపెండెన్సీ అనేది ఇన్విటబుల్. కానీ వీళ్ళిద్దరు ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ విల్ దే బి హ్యాపీ? కెన్ యూ టెల్ మీ? ఎవరైనా ఆస్తులను పంచిపెట్టిన తర్వాత ఇద్దరు అన్నదమ్ములు సమానంగా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారా భూమి మీద? Is it possible? Not possible. తక్కువ. See, as I'm in road, it will be disturbed for everyone, so I'm not able to give you response. Kindly give the response others. That's what I'm requesting, because this is afternoon class.
So as Shekhar said that you please respond to me. This is like a discussion class, not like a passive class. Please try to understand. So ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండలేరు అంటే surely there would not be a proper distribution of the land between to them. Okay, two brothers. అంటే ఏ విధంగానైతే ఒక సొంత ప్రాపర్టీని అంటే రెండు భాగాలుగా సమానంగా విభజించలేకపోతున్నారో అలాగే ఒక దేశం తన పక్కన ఉన్నటువంటి దేశం సరిగ్గా తన ఆస్తులను పంచుకోలేదు. ఎందుకంటే ఏ నేషన్ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ టెరిటరీ. నార్మల్ గా ల్యాండ్ ఉంటది, ఓకే, ఓషన్ ఉంటది. మీరు ల్యాండ్ కి సమానంగా పంచిన ఓషన్ అనేది ఎట్లా పంచగలుగుతారా మీరు? హౌ కెన్ యూ కట్ ద ఓషన్? హౌ కెన్ యూ కట్ ద సీ? ఇస్ ఇట్ ఎ ప్రాపర్ పారామీటర్? డూ యూ హ్యావ్ దట్ అండ్ కట్ ద సీ ఇన్ టు ద టూ పీసెస్? ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. మీరు నార్మల్ గా ఓషన్ ని రెండు పీసెస్ గా కట్ చేయలేరు. అంటే ఏ విధంగానైతే, అండ్ దట్స్ రీజన్ ఈ సైడ్ దట్ మీకు పక్కన ఉన్నటువంటి దేశం ఎప్పుడైనా శత్రుత్వ దేశంగానే ఉంటది, మిత్రుత్వ దేశంగా ఉండదని అంటాడు. కాబట్టి కౌటిల్యుడు ఏదో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పినటువంటి నీతి ఏంటి అంటే మండల నీతి, ఏ ఒక్క దేశమైనా పక్క దేశానికి శత్రుత్వం అవుతుంది కానీ మిత్రుడు ఎప్పుడు కాడు. ఎవరు మిత్రుడు అవుతాడంటే మనకి శత్రువు యొక్క శత్రువు మనకు మిత్రుడు అవుతాడు. అవునా కదా? ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఫ్రెండ్స్ లలో కూడా అట్లా ఉంటారు. నార్మల్ గా ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్ ఎప్పుడు మనకు పక్కన ఉన్నటువంటి ఇంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా శత్రువులే. వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉన్నాడు మనకు మిత్రుడు అవుతాడు. ఎందుకంటే మన శత్రువు వాడు శత్రువు కాబట్టి మనకు మిత్రుడు అవుతాడు. అవునా కదా? సో సిమిలర్లీ he explains into the circles ABCDSAC. బి ఎప్పుడు కూడా ఏ కి శత్రువుగా ఉంటది, బి సి కి శత్రువుగా ఉంటది. కాబట్టి సి ఎవరికి ఫ్రెండ్ అవుతాడు? ఇక్కడ ఏ కి ఫ్రెండ్ అవుతాడు. అర్థమవుతుందా? ఏ కి ఎవరు ఫ్రెండ్? సి. సి ఫ్రెండ్ ఎవరికి కాడు? బి కి కాడు. ఓకేనా? సిమిలర్లీ ఇక్కడ ప్రతి చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా కౌటిల్యుడు చాలా స్పష్టంగా తన యొక్క మండల థియరీలో ఒక దేశం ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి, ఏ విధంగా అండ్ ఒక డెవలప్మెంట్ ని ఫార్వర్డ్ చేసుకోవాలనేది చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇఫ్ యూ డు నాట్ నో ఎనీథింగ్ ద హౌ ఏ నేషన్స్ ఇస్ జస్ట్ డిసైడ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇన్ బెటర్ రిలేషన్స్. ఇప్పుడు శత్రువుతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయొచ్చా? ఇంపాసిబుల్. ఎప్పుడైనా మనల్ని టార్గెట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి శత్రువుని శత్రువుగా చూడడమే బెనిఫిట్ అక్కడ. కౌటిల్యుడు చెప్పింది ఏంటంటే శత్రువుని శత్రువుగానే చూడాలి. అంటే శత్రువుని మిత్రువుగా చూసినప్పుడు ఏ విధంగానైనా హాని జరగవచ్చు. So in keeping in view of that, he was trying to tell us that in the Mandala theory, the nations has to have a certain behavior. Always the immediate nation, neighbor nation is going to become uh, enemy to the, natural enemy to the, and just beside the nation. So this was his telling. So at the similarly, and what kind of a policies which we need to do that? In keeping in view of that, who have invented the new method to maintain the better foreign policy. అంటే ఒక శత్రువుని శత్రువుగా చూడడం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో మనము ఎగ్జిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు. ఒక దేశం అంటే మనం ఏ దేశంతో సంబంధాలు పెట్టుకోవాలనేది మనకు అర్థమవుతుంది మండల థియరీ చదివితే. అంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ని మనం మంచి సంబంధాలు పెట్టుకోగలమా? చేసుకోలేం. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బికమ్స్ అన్ ఎనిమీ టు ద ఇండియా. So similarly, we can make the better relations with it and other countries like an Afghanistan. So we make the better, relations with the some other country like a Saudi Arabia. So similarly, and we can make the better relations where it is necessary. So what I'm trying to tell it here is that this Mandala theory makes us to understand who is enemy and how can we understand them. Who is better friend for us? How can we make the better relations with them? So in keeping in view of that, that it makes them that a nation can understand to existence of that international theory. Now, similarly, in order to make the better international relations theory, he also makes it in two methods. That is a reward and punishment method. ఇతను ఏం చెప్తాడంటే ఒక దేశం సరైన రీతిలో తమ యొక్క అంతర్జాతీయ సంబంధాలని నెలకొల్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు రెండు టెక్నిక్స్ వర్డ్స్ చెప్పాడు. ఏంటి అంటే రివార్డ్, పనిష్మెంట్. అవసరం అంటే పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి, అవసరం అనుకున్నప్పుడు రివార్డ్ ఇవ్వాలి. రివార్డ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం. ఇజంట్ ఇట్? ఒక దేశం మనకు మంచి చేస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు, ఒక దేశం వల్ల మనకి మంచి జరుగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఆ దేశం డెఫినెట్ గా ఏ దేశం ద్వారా అయితే మంచి జరుగుతుందో ఆ దేశానికి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వాలి. లైక్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మనము 1970 నుంచి కొన్ని వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి ఇస్తున్నాం. అవును, అందరికి ఇది ఎవరికైనా తెలుసా? Indian budget, it's been allocated for Afghanistan. It's a crores and crores rupees. Why? Do you know that? Can anybody tell me? Why do we invest the money in Afghanistan?
Because it is a buffer state for us. It is a buffer state for us. 1 second. హలో, హరిణి గారు, రేఖ గారు, కొద్దిగా మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. తెలుసని చెప్పండి, లేకపోతే లేదని చెప్పండి, పర్లేదు. నేను ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ లో ఉన్నాను, మీకు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. Okay, fine. So, why do we invest more money in Afghanistan? Is that Afghanistan అనేది బఫర్ జోన్. ఎందుకు everyone is audible to everybody? Can you see the screen right away? Hello. Respond to it. I mean, Miru, respond. Can you understand English and Telugu? Which language would you understand perfectly? Mr. Shekhar, though you are in traffic, you have to respond it right now. Okay. Just a sec. In that, I am drawing the India map now. You see that. Can you able to see the whiteboard now in your mobiles? మీ మొబైల్స్ లో వైట్ బోర్డ్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. రైట్ నైట్. ఇది ఇండియా మ్యాప్ అని అనుకుంది కాసేపటి. ఓకే, ఇది ఇండియానేనా? కొంచెం అనుకోండి, ప్రాబ్లం అయినా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు శ్రీలంక కానీ మిగతా దేశాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బార్డర్ ఉంటది. ఓకే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అని అనుకున్నాం. బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇండియాకి? Britishes have come from this side. They have entered here. Okay. పోర్చుగీస్ వాళ్ళు కానీ ప్లస్ డచ్లు కానీ, డచ్లు అంటే డచ్ తెలుసు కదా, వీళ్ళు కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఈ ప్రాంతం నుంచి ఇండియాలోకి ఎంటర్ అయ్యారు.
అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది ఒక బఫర్ జోన్ లా ఉంటది. అంటే మీరు ఇక్కడ ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ లో, సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ లో ఎంటర్ అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇరాన్, ఇరాక్ కానీ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ మనకు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవ్వాలంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా ఎంటర్ అవ్వగలం. ఓకే, సో నేనేమంటున్నానంటే ఇక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మీద ఎందుకు మనం ఇండియా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అని అంటే, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ సేడ్ ఇన్ ద మండల థియరీ. In order to betterment of a nation, one nation has to have the better, relations with the one true nation. ఎందుకు మనం కోట్ల రూపాయలు, ఇప్పుడు 2020లో కోవిడ్ వచ్చింది. ఓకే, we had an COVID in the 2021, isn't it? In కోవిడ్ టైంలో దాదాపుగా ఒక 100 టన్నుల మెడిసిన్, ఓకే 100 టన్నుల మెడిసిన్, ఒక 300 డాక్టర్ టీమ్స్ ని ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి పంపించింది. ఓకే, ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి పంపించింది. ప్రతి సంవత్సరం కొన్ని ప్రొఫెసర్స్ ని ట్రైన్ చేసి ఫ్రీగా వాళ్ళకి జీవితాంతం శాలరీ ఇస్తుంది. ఎందుకు ఇస్తుంది, ఇదంతా ఎందుకు చేస్తుంది, ఫ్రీగా చేస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు, బికాస్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ ప్రొటెక్ట్ దీస్ నేషన్, వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఎనీ అదర్ పీపుల్ హూ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఇదిగా లేదని అనుకోండి, ఇతను అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు. చైనా, యుఏఈ తో ఫ్రెండ్షిప్, దేశాలతో మనకి ఫ్రెండ్షిప్ చేసి ఇక్కడ నుంచి వే ఇచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఇక్కడ ఇండియాలో ఎంటర్ అవుతారు. అంటే 100 కోట్లు మనకు నష్టం వచ్చినా పర్వాలేదు వీళ్ళ మీద, కానీ 1000 కోట్ల నష్టం రావద్దు. అవునా కదా? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే, అండ్ హీస్ టెల్లింగ్ దట్, అండ్ కౌటిల్య ఇస్ టెల్లింగ్ we should maintain the better. Similarly, which I will tell you here itself, the Pakistan is there. కానీ పాకిస్తాన్ కి మనం ఏ ఫండ్ ఇవ్వం కదా. ఎందుకు ఇవ్వము? బికాస్ ఇట్ ఇస్ అ ఫ్రెండ్, ఎనిమీ టు అస్. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఒక సామెత ఉంది తెలుగులో, పాముకి పాలు పోసి పెంచిన, అమృతం పోసి పెంచిన పాము పాము గాని పాము మానవత్వంతో ఉండదని అంటారు. అవునా కాదు? ఏ టైంలోనే ఖచ్చితంగా కాటు వేసేది మాత్రం వేయక తప్పదు. సో ఇక్కడ డెఫినెట్ గా పాకిస్తాన్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇండియాకి మనం దీన్ని కన్సిడర్ ఎందుకు చేస్తాం అని అంటే, ఇది ఇమ్మీడియట్ గా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇది ఇండియా ఏ అనుకుందాం, పాకిస్తాన్ బి అనుకుందాం, ఓకే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సి అనుకుందాం. సి ఎవరికి శత్రువు ఇక్కడ? సి ఈజ్ ద ఎనిమీ టు హూమ్ హియర్? బి. అవునా కదా? బి కి శత్రువు. బి ఎవరికి శత్రువు ఇక్కడ? సి కి శత్రువు. ఏ ఎవరికి ఫ్రెండ్ ఇక్కడ? సి కి ఫ్రెండ్. సి ఎవరి ఫ్రెండ్ ఇక్కడ? ఏ కి ఫ్రెండ్. అర్థం అవుతుందా లేదా? సో ఇక్కడ కౌటిల్యుడు, హూ స్పీక్స్ అండ్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ ద మండల థియరీ, హ్యాస్ టు మెయింటైన్. ఓకే, థియరీ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ థియరీ. ఏ థియరీ ఇది? ఇంటర్నేషనల్ థియరీ. సో కాబట్టి ఇతను ఏమంటాడంటే, ఒక దేశం సరైన సంబంధాలు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు ఒక స్ట్రాటజీని స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఒకటేమో రివార్డ్ స్ట్రాటజీ. రివార్డ్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంది? గిఫ్ట్స్ కానీ, అంటే ఏ రకమైన గిఫ్ట్స్ అయినా, నేను ఇందాక చెప్పాను, అంటే ఎకనామికల్ అసిస్టెన్స్ అయినా, ఆర్థిక పరమైన సహకారం అయినా ఇవ్వచ్చు, సాంకేతిక పరమైనటువంటి అంటే సహకారం ఇవ్వచ్చు, అంటే తర్వాత సైకాలజికల్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. సో ఏ మిలిటరీ అసిస్టెన్స్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, మ్యాన్ పవర్ అసిస్టెన్స్, ఏ గిఫ్ట్స్ అయినా. గిఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ కేవలం ఇప్పుడు నార్మల్ కార్లో లేకపోతే ఏదో కాదు, ఇక్కడ ఎకనామికల్. ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నాం. ఎప్పటి నుంచి? 1970 నుంచి 2020 దాకా ఇస్తూనే ఉన్నాం, ఇప్పుడు కూడా ఇస్తూనే ఉన్నాం. సిమిలర్ గా సాంకేతిక పరమైన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో రీసెర్చ్ లాబొరేటరీస్ అన్ని కూడా ఇందిరాగాంధీ పేరు మీద ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు అక్కడ వెచ్చించింది కాబట్టి. సో తర్వాత ఇక్కడ సైకాలజికల్ అసిస్టెన్స్. ఏంటి సైకాలజికల్ అసిస్టెన్స్ అంటే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కంట్రీ ఎక్కడ ఉంటది? హిమాలయాలకి ఆనుకొని ఉంటది. హిమాలయాలు తెలుసుగా మీకు? తెలుసు సార్. హిమాలయాలకి ఆనుకొని ఉంటది ఈ కంట్రీ. వింధ్యా సాత్పుర పర్వతాల్లో ఉంటది. ఇక్కడ ఒకప్పుడు టెర్రరిస్టులు చాలా మంది ఉండే. ఇక్కడ టెర్రరిస్టులు చాలా మంది. ఇప్పుడు ఉసామా బిన్ లాదెన్ గాని, ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ స్టేటస్ గత కొంతకాలం మీరు చూడాలి, చాలా మంది ఏరోప్లేన్స్ వెళ్తా ఉంటే దాన్ని ఎక్కుతూ కింద పడడం, చనిపోయారు. సో ఇట్లా రకరకాల ఇబ్బందులు మనం చూస్తున్నాం. అవునా కదా? సో అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని అల్ ఖైదా తీవ్రవాదులతో కావచ్చు, లేకపోతే
మిగతా టెర్రరిస్ట్ అటాక్స్ నుంచి ఇండియా కాపాడింది. ఇండియా మిలిటరీని పంపించి ఇండియా వాళ్ళని కాపాడు, అంటే మిలిటరీ పరమైనటువంటి రివార్డ్ కానీ. దాంతో పాటు 1970s తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ యొక్క డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో జీరోగా ఉంది. ఇప్పుడు ఏముంటాయి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో? ఓపియం ఉంటది. ఓపియం అంటే ఏం తెలుసా మీకు? తెలియదు సార్. ఓపియం అంటే సుగంధ ద్రవ్యాల్లోకి వస్తుంది, దాని మత్తు పదార్థాల్లో కూడా యూజ్ చేస్తాను అనేది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రగ్ రిలేటెడ్ కానీ, ఈ ఓపియం నాట్ ఓన్లీ ఇట్ యూస్ ఫర్ ఎ డ్రగ్స్ బట్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ యూస్ ఫర్ కాస్మెటిక్ మెడిసిన్స్, అంటే గ్లోయింగ్ రావడానికి కానీ కాస్మెటిక్ ఇండస్ట్రీలో కూడా దీన్ని వాడతారు. కాకపోతే ఇది చాలా కాస్ట్లీ. ఇది ఓపియం ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో అవుతుంది. ఓకే. ఓపియం. ఓకే, చాలా ఎక్కువగా. ఇది ఒకానొక సందర్భంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా పోవడానికి ట్రై చేశారు. దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసింది ఇండియా. ప్రొటెక్ట్ చేసి వచ్చేటటువంటి ఇండియా ఆఫ్ఘనిస్తాన్, అంటే ఇక్కడ సైకాలజికల్ గా కూడా రివార్డ్ ఇస్తుంది ఇండియా. ఆల్ అసిస్టెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ రివార్డ్ స్ట్రాటజీ. మీకు ఇంకోటి చెప్తున్నాను, రివార్డ్ స్ట్రాటజీలో ఫస్ట్ గా సహాయం పొందినటువంటి దేశం ఏంటంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తర్వాత కొన్ని పాటు మెనీ నేషన్ లైక్ మాల్దీవ్స్ తీసుకుందాం. ఓకే. మాల్దీవ్స్ తెలుసు కదా చాలా మంది. మాల్దీవ్స్ క్యాపిటల్ సిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి డ్రింకింగ్ వాటర్ టోటల్ గా మాలే ప్రాంతం నుంచి ఇది చాలా తక్కువ ఉన్న, లో, వెరీ లెస్ పాపులేషన్ వీ కెన్ సీ ఇన్ Muslim countries. Because time is, we are running out of time.